ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমার বন্ধুবান্ধবদের কিছু ফটো দেখাবো পুজোতে। আর পুজোতে আমাদের দুর্গাপুজোতে কিছু দুর্গাপুজো হয়েছিল, তার মধ্যে কিছু কিছু ফটো আমরা তুলেছি, সেই ফটো শ্যুট করেছি, সেগুলো দেখাবো। কোথায় কোথায় ঠাকুর দু একটা জায়গায় দেখতে গেছি, সেগুলো দেখাবো। দুর্গাপূজার থেকে লক্ষ্মী পুজোর বাড়িতে একটু আধটু ফটো আছে, সব দেখাবো। ফ্যামিলিদের ফটো, সব বন্ধুবান্ধবদের ফটো দেখাবো। এনজয় করেছি কীভাবে, ভালো মতো দেখুন। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে, আপনারা দেখতে থাকুন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনাদের অবশ্যই আপনারা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকন আছে ওটা অবশ্যই ক্লিক করবেন। আগে আগে আমার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনারা সবাই দেখুন, উপভোগ করুন। আমার ফটো, আমার বন্ধুবান্ধবদের ফটো, আমার হাজব্যান্ড, আমার মেয়ের ফটো, সব ফটো আছে। দুর্গাপুজোর প্রত্যেকটা মোমেন্টের ফটো আমাদের ছোট্ট করে দুর্গাপুজো হয়, তারই কিছু অংশ আমি দেখাবো। দেখুন, আপনারা দেখতে থাকুন।
আমার বাড়ির লক্ষ্মী পুজোর কিছু মুহূর্ত আমি দেখালাম। অল্প একটু যা ভোগ রান্না করেছিলাম ঠাকুরকে, সেগুলো দেখালাম। ছোট্ট করে পুজো করেছিলাম, সব কিছু অল্প অল্প করেছিলাম। সবাই আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবার একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।